Na dzisiejszym spotkaniu były 20-minutowe sesje, w których można było podchodzić do stolika i rozmawiać z specjalistą. Było tyle ciekawe, że myślałem, że nikt się nie wyrobi w 20 minutach. Rozmawialiśmy z tymi osobami, które chciały. Też ciekawy był dobór osób, które były zaproszone. Niektóre osoby to producenci, z tymi też chciałem rozmawiać, również artyści i osoby, które zajmują się też innymi kwestiami, więc można było tak naprawdę sprofilować jakby te osoby do swojego projektu i wyciągnąć z tego jak najwięcej. This was kind of a new experience. I've been in creative brainstorms and different sessions where people would present their projects, but not in this sort of a smaller setting at tables. I was pretty intrigued by it, and it's so encouraging to see how many people show up and the way they're really engaging with each other and with us as a sort of experts. I was really impressed with what came up. Also, the project sounded really good. I hear a lot of things that still need a lot of development, but also a lot of money. It's difficult for me to see that because I can't really help them there. I know where to go in the Netherlands, but in Poland it's much harder for me, of course. But it sounds like there's some really creative things happening and very innovative. It was really good to see that. Mój obecny projekt jest to adaptacja książki Finnegan's Wake Jamesa Joyce'ego, ostatniej książki, i staram się znaleźć taki dosyć imersyjny, wrażliwy sposób, żeby pokazać jego narrację, to czy piszę w sposób wizualny w formie interaktywnej aplikacji. A dzisiejsze spotkanie Otwarte Strony było dla mnie nową rzeczą. Miałem możliwość konfrontowania projektu z specjalistami i w moim projekcie zabrakło mi trochę takiego myślenia z pozycji zwykłego użytkownika, ale inne punkty widzenia myślę, że na pewno dużo wniosą w budowę całej aplikacji. I've heard of a lot of projects, of course, but I think one that immediately caught my attention was the idea of building a game around Kafka, and I think visually already what these guys could show me was very interesting, very sort of mysterious, but also the idea of linking literature with the game experience to me is very interesting, and I'd be very interested to see the outcome. Other things. I really appreciated the idea of promoting new technologies, which was the goal for these people, by telling fairy tales in a new way and sort of bring into the story new technologies and then see what happens to the fairy tale. Would it still end the same, or would it change the ending if they would have the characters in the story would have an iPhone with them, or they would be able to have a board on which they could soar or stuff like that. That were some really good projects.